Hello my dear students, welcome to chemistry classes. Okay, ಇನ್ನೂ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬೆಂಝೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. Here in this channel I am uploading videos of the second PUC chemistry theory, as well as I am uploading the videos for the KCET, JEE and NEET practice series. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ JEE ಕ್ವಶನ್ಸು, ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, KCET ಕ್ವಶನ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, here in this video I am completing this topic. Here this is the last bit of this topic. Okay, the last bit is the collision theory of chemical reaction. Collision theory of chemical reaction. After that one video na matra upload ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ, that contains numerical problems on the Arrhenius equation. Okay, that's only remaining. First then discuss ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ problems ನೋಡೋಣ. Okay, collision theory of chemical reaction. Here this collision theory was first explained by Max Strauss and William Lewis. Max Strauss and William Lewis around the year 1916 and 1918. Here this theory is completely based on KTZ. KTZ means what? Kinetic theory of gases. You have learned in your first PUC the kinetic theory of gases. So this theory is completely based on the postulates of kinetic theory of gases. By using that theory we have derived the equation PV is equals to nRT, and that was further developed. Do you remember? Okay, so on that theory this depends, this complete theory depends. According to this collision theory of chemical reaction, the name itself indicates the collision means, however in this theory we are going to study about collision. ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? According to this theory, molecules are assumed to be hard spheres. ನಾವು ಈ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದಾವೆ, ಬಾಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು, ದ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ when molecules collides. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, and the reaction takes place only when the reactant molecules collide with each other. Reactant molecules collide ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು collision theory. Here this is important. Here this is most important. Why? Because this is so many times asked in your theory examination. Theory exam ಕೇಳಿದರೆ ಇದು define collision frequency ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So collision frequency ಅಂದ್ರೆ the number of collisions per second per unit volume of the reaction mixture. ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಕೊಲಿಷನ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕೊಲಿಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ per unit volume of the reaction mixture is called as collision frequency. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಕಂಟೈನರ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ collision frequency. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? collision frequency, and it is symbolized by Z. The Z means what? Collision frequency. Please remember, it is most important one mark question. It may be asked in your theory examination in previous year around 2017 and 16 in ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? So let us study about this. For a bimolecular reaction, let us consider a bimolecular elementary reaction. Bimolecular means what? Only two molecules are reacting. Bimolecular elementary reaction. A and B reacting themselves to give products. A and B react themselves to give products. Formation ಮಾಡ್ತವೆ. A and B are reacting themselves to give product. For this reaction, according to collision theory, the rate of reaction is given as rate is equals to ZAB into e raised to minus
E divided by RT. Here I have introduced the new factor ZAB, where ZAB is called as collision frequency between A and B. ZAB andre enidu collision frequency. Do you remember in Arrhenius equation K is equals to A into e raised to minus EA by RT ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. Do you remember K is equals to A into minus EA divided by RT. Here what is A? Frequency factor ಅಂತ ಕರಿತಿದೀವಲ್ಲ. Yes, the very same thing. Here it is called as collision frequency. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ collision frequency ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then what is the factor of this? What is the meaning of this factor? E raised to minus EA by RT. In the previous video I have discussed about this. This means E raised to minus EA divided by RT means this is a factor corresponds to the number of molecule or fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy. ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this equation is applicable for simple reactions. This equation is applicable only for the simple reactions but not the complex reactions. Please remember this equation is applicable only for the bimolecular elementary reaction. Means simple reaction. Reactant ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು applicable ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು simple reaction ಮಾತ್ರ applicable ಆಗುತ್ತೆ. It is not applicable for the complex reactions. Complex reaction ಗೆ applicable ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Because ಯಾಕೆ applicable ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ there is a reason. Because all the collisions do not form product in complex reaction. Here ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ all the collisions do not form the product. ಎಲ್ಲ collisionಗಳು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು collision frequency ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? collision frequency ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ? ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ all the collisions do not form product. ಎಲ್ಲ collisionಗಳು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ collision ಏನು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ? the collision must be fruitful, it must be effective collision. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ, they will form intermediate. If energy of intermediate is greater than threshold energy, then only they will give product, otherwise they will give back the reactant. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? So because of that reason all the collisions are not give the product. Because of this reason this equation do not holds good for the complex reaction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? Because complex reaction ದಲ್ಲಿ collisions ಬಹಳ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ collisions ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? if the collision is effective collision. If it is not effective it will not form product. Okay, the collision in which this is also important. Effective collision definition ಇದು it is also most important. It is asked for 2 marks. ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 mark question ಇದು. The collision in which molecules collide with sufficient kinetic energy. ಯಾವ collision ನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು sufficient kinetic energy ಇಂದ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, sufficient kinetic energy means what? Threshold energy. That sufficient kinetic energy is nothing but threshold energy and proper orientation. Proper orientation means what? Which provide the orientation which provide breaking of bonds between the reacting species and formation of new bonds is called as proper orientation. Only can form product are called effective collision. Collision means what? 2 reactant molecules come and they will collide together. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತವೆ ಡಿಕೆ ಹೊಡಿತವೆ, ಇದು collision ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಆಲ್ ದಿ collisions are not effective. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು collision effective ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್? ಬರುವಂತ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರಬೇಕು? ದ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹೈ. ಎಷ್ಟು ಹೈ ಇರಬೇಕು? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ
ಆ ಎನರ್ಜಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಡೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಅವು ಬಂದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಈ ತರ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಈ ತರ ಇತ್ತು, ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಕೊಲೈಡ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ this collision is not effective collision. Why? Because if the orientation is not proper, they will not form bonds. Proper orientation illa antandre bond formation agodilla. Bond formation agilla antandre that collision is not effective collision. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಸೊ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಬ್ಬರು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಅವ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಆ ಥರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಇಬ್ರು ಯಾವ ಥರ ಓಡಬೇಕು, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋರು ಯಾವ ಥರ ಓಡಬೇಕು, ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಹೋದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಕೊಲೈಡ್. ಸ್ಲೋ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ, ಸ್ಟಿಚ್ ಬೀಳೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ, ನೆವರ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈ ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಇವನು ಹೈ ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಇಬ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಇವನು ಈ ಕಡೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ, ಇವನು ಈ ಕಡೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ, ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಹೌದಾ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊಲಿಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, the reactant molecule should have sufficient kinetic energy. First condition. Second condition ಏನಂತಂದ್ರೆ the orientation of the reactant molecules must be proper orientation. Suppose orientation proper ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ it will not form any bond formation. It will not form any bond. So if it not form any new bond, it is not effective collision. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? So this is the definition for effective collision. Effective collision. Please remember. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. I'll give an example. Let us take formation of methanol from bromomethane. So bromomethane ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ will form methanol. Methanol formation ಮಾಡಬೇಕು. This is our chemical reaction, preparation of methanol from the bromomethane. This reaction depends upon the orientation of reactant molecule. The formation of product depends upon the orientation of reactant molecule. This is our reactant molecule. Here bromine is more electronegative than carbon, so the shared pair of electrons are attracted towards bromine. It will get partial negative charge delta minus, and carbon will get partial positive charge delta plus. Okay, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, this OH group should attack on carbon. OH group ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರೋಮಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, OH group ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. So when OH can attack on this carbon, see here, if OH group come from the front side ಇಂದ attack try ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, if OH group try to attack from the front side, bromine is delta negative, OH is also negative. What happens? There will be repulsion between the negatively charged species, so they repel each other. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. Due to that repulsion, they do not form bond formation ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, means there will be no chemical reaction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Next, there is one more possibility. If OH will attack on carbon from the back side, bromine front side ಇದೆ, OH ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ back side ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ on the carbon it will attack on back side. What happens? It will form a new bond with carbon, and the bond between carbon and bromine goes on breaking. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೋಕನ್ and it will form complete bond. They will form methanol. So when the reaction is possible, only this reaction is possible only when OH attack from the back side. OH ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So to get a product, the orientation of the reactant molecule must be proper, isn't it? The proper orientation of reactant molecule can only form product. If orientation is improper, we cannot get product.
Next, so this is about this effective collision. To explain effective collision, another factor P is introduced. The another important factor P is introduced. This factor P is called as probability factor. P is called as probability factor or steric factor. The P is called as probability factor or steric factor. So, on including this factor, the rate is equals to P into ZEB e raised to minus EA by RT. So, this can decide our chemical rate of the chemical reaction. Okay, thus what we have studied in collision theory. In this collision theory, this EA, activation energy and orientation of the molecule, activation energy and orientation of the molecule together can determine the criteria for the reaction. ನೋಡ್ರಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ the entire effective collisions and rate of reaction depends upon the activation energy and orientation of the reactant molecules. So this is about the collision theory. However, we have studied the collision theory, but it has got drawback, it has got limitations. The collision theory also has certain limitations, drawbacks. It has got some drawbacks. The drawbacks are nothing but as the collision theory considers atoms or molecules to be hard spheres. ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗ ಅಟಮ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಿ. ಹೌದಾ? ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು. ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ collision theory. Okay, dear students, this is about the collision theory of rate of reaction, chemical reaction collision theory. Okay, with this the chapter is complete and remaining only the numerical problems. I will solve numerical problems in the next video. Okay, thank you.